Добрый день. And here is where my Russian ends, and I'm going to speak in English. Hello to everyone. So, is there going to be a translation? There is. Okay, so what? Should I pause every 2 sentences? Okay, so first of all, my name is Rokas TAMOŠIUNAS, and I'm very happy to be here. I'd like to congratulate the host of this conference, of staging the conference, and also of ending the accelerator programs. That's always a sign of growth and a good sign that the economy is growing. I'm very excited to be here. В первую очередь, меня зовут Рокас, я из Литвы. Я хотел поблагодарить, поприветствовать всех участников конференции и сказать, что то, что такого рода конференции проходит, это очень хороший сигнал того, что весь рынок растет. So, first of all, a few words about why I'm here, who am I? I come from Lithuania, that's all the way next to the Baltic. I am a founder of a number of initiatives similar to what you have here, an accelerator of Startup Highway, Startup Weekends, Open Coffee Clubs, and similar. I am a startup enthusiast. I've been working with numbers of startups, and I've been helping them fundraise and grow globally for a number of years now, assisted hundreds of startups in different ways, also dozens of them in raising funding. Немножко про себя расскажу. Меня зовут Рокас. Я соучредитель разного рода компаний, акселератор Startup Highway. Мы также проводим ряд конференций, Startup Weekend Infinity, Open Coffee и так далее. И мы осуществляем достаточно большое количество работы и инвестиций со стартапами. So I've been asked today to give you a few words about how the Lithuanian startup scene and investor scene is looking, and also to tell a little bit about how it has developed over the past few years. Before 3 years, Lithuanian startup scene looked really bleak. There was little things, some government initiatives, but not so much. 3 years ago, a progressive project started to show up. Meetups, community meetups. Здесь вы можете посмотреть примерно то, что происходит у нас в Литве. На текущий момент ситуация меняется за последние 3 года очень сильно. До этого практически ничего не было, было какие-то отдельные инициативы правительства. 2 года назад начался рост. Right, and 2 years today, it started changing really fast. We started having huge conferences, huge workshops, hundreds of startups started appearing, going to various conferences, started going to international competition. Investor scene started to boil. I'm going to identify some numbers and some names. But last 2 years has really boomed Lithuanian startup scene into what it used to be an unknown name, into something that is possibly very exciting within the European Union. И за последние 2 года произошел просто взрывообразный рост этого сектора. У нас появились огромное количество стартапов, появились новые имена. Эти имена начали уже признаваться западными инвесторами. И если 3 года назад о Литве никто не мог сказать ничего в этом смысле, то сейчас это достаточно известный регион. Right, so startup scene in numbers. Obviously, we don't have such a huge scene as in London, but we have numbers of young people engaging in entrepreneurial activities. As my own personal calculation, I believe around 100 startups are founded each year. Around 100 startups are founded each year. And recently, we've seen starting second half last year that this movement is again shifting to the next speed, and we're seeing even accelerated growth in numbers of startups. Если говорить о количестве, то наша оценка, что в каждый год в Литве появляется порядка 100 стартап-проектов, но то, что мы видели за последние полугодия 2011 года, то это количество, скорость роста появляющихся стартапов тоже начало ускоряться. Right, to give you some indications, Startup Weekend Lithuania, which is a workshop over the weekend event, 3 days event, last one was attended, or okay, last one was last weekend, but the one before that was attended by over 200 people. They've worked on dozens of startups throughout the weekend, and happily, over half of the startups that were made over the weekend survived for longer than half a year. Another interesting event, AppCamp, that developed mobile applications, was again attended by hundreds of people, and they were working on an even larger number, over 40 projects throughout the weekend. And on top of that, there are more events springing up. И как свидетельство этого можно сказать, что Startup Weekend, на событии, которое проходило в 2011 году, мы привлекли более 200 участников, на котором было порядка 12 проектов в конце программы, и половина из них они стартовали. И то же самое можно сказать про AppCamp, в котором было порядка 200 участников, и было очень много проектов интересных. To give you an idea how it looks in those events.
Right. On top of that, all the startups that were started in the scene had made it to the European finals into virtually all other accelerators that have been established in Europe. Here are just names and nominations of startups in this slide that have made to seed camp financing or finals. И здесь вы просто можете увидеть тех финалистов, которые имеют начало в Литве, которые выиграли разного рода соревнования, конкурсы в Европе. And I'd like to bring your attention to the camp list at the bottom. I'm going to briefly come back to it later on. However, here are the rest of European accelerators and Lithuanian startups on them. К одному из стартапов, который был в самом низу, мы еще вернемся. Здесь вы можете увидеть результаты конкурсов по другим акселераторам. Right, and further indications of what's booming. Like before this presentation, I just took 3 facts from the top of my mind what has happened recently. A startup capitalist, which I just mentioned before, has raised the next follow-on round in United States. I'm not certain of the amount, but I think the valuation might have surpassed €1 million. Another startup from Lithuania that has been accompanying me across Europe, Friendly Fashion, has reached over 300,000 users in all of the 3 markets, not total but in each that they operate. So they recently launched Germany and Czech Republic. And another interesting CRM startup, Solanium, has just been acquired a couple months ago by Wahanda, which is ambient sound portfolio company. All of this happening within the last month. И если вот посмотреть то, что произошло за последний месяц в динамике, первая компания она подняла финансирование на 2-м раунде. Я не знаю сколько точно, но это порядка из оценки $1 миллиона, 300 000 евро. Инвестиции. Вторая компания, она сейчас активно развивается на 3 рынках, где она присутствует, и уже подняла порядка 300 000 пользователей. И последняя компания была продана стратегическому инвестору. Все это произошло в течение 1 месяца. And of course, that's not all. Right, on top of that, we have built our own accelerator in Lithuania, which is Startup Highway, who I am managing. И немножко о нашем акселераторе, который находится в Литве, которым я управляю. There will be a tech crowd event tomorrow, which I'll be talking more about how that accelerator works, what it is, but just to give you a brief idea, we believe that it's situated in Vilnius, a European capital that has fully built infrastructure, and we believe that €1 will get you the furthest in Europe, in Vilnius. Завтра на событии TechCrowd мы более детально с вами можем пообщаться по поводу бизнеса стартап ХМ акселератора, но очень коротко, если сказать, мы считаем, что Вильнюс является одной из наиболее передовых столиц европейских, в которых вы можете, имея €1, дальше продвинуться в Евросоюз. And a few facts about our accelerator. It's backed by a huge international mentor pool that come from all across Europe and also from States. Очень коротко о наших менторах. Это огромный пул менторов-экспертов, которые живут в Европе и США. And the accelerator itself is funded by business angels only, so it's not a state initiative. And the business angels come from Lithuania, from States, and from Estonia. You might have heard of Toivo, who is a co-founder of Skype, who is also one of the angels behind the program. И немножко о наших учредителях. Это ангелы, которые инвестируют в сам акселератор. У нас нету государственных денег. Они живут в Эстонии, в Литве и в Америке. Возможно, вы слышали о Toivo, который также является соучредителем Skype. Right. Next on, I was also asked to talk a little bit about the investor scene in Lithuania, and there are plenty of all different activities. I'm going to be highlighting some of the recent developments. И очень коротко о сцене венчурного финансирования в Литве. Сейчас присутствует достаточно большое количество венчурных инвесторов у нас, которые активно развивают бизнес. It seems that a presentation decided to stop here. Okay, this is taken from Bloomberg this Monday, and Bloomberg aired a short news that Lithuania has sprung to fourth position worldwide according to angel activities on February. So Lithuania is the fourth most active angel market in February according to Bloomberg. Я только что взял статистику из Bloomberg, которая свидетельствует о том, что Литва стала 4-м наиболее активным рынком для бизнес-ангелов в мире. Right. Maybe in order to save time, I'm just going to briefly go over the words without trying to fight with the slide machine. Basically, we have around
30 to 50 proactive business angels that engage with the society in daily activities and otherwise give startups very friendly conditions. Если очень коротко сказать про наших ангелов, мы считаем, что где-то порядка 30-50 ангелов в стране, которые активно вовлечены в процесс стартапов. Yeah, and there are around 500 people engaged in investment in startups and broader investment community. Looking briefly into venture capital market that we have recently seen a number of funds developed that invest into early stage ventures, and there are more coming up. Порядка 500 инвесторов, более широкая база вовлечена в общий сектор, и мы видим, что сейчас очень активно растет количество венчурных фондов, которые инвестируют на ранних стадиях развития проекта. Right. On top of other things, I'd like to sort of share an insight that I've seen investment bankers. You know, these guys that typically take part in large deals. They're also joining startup investment, and they're starting to go into startup deal with little or no upfront fixed fee, as well as they're starting to provide different sort of fundraising services to startups, early stage ventures and businesses. И очень интересно отметить то, что у нас есть категория инвестиционных банкиров, которые отходят потихонечку от своих традиционных супербольших сделок и фокусируются на стартапах и работают для них по привлечению финансирования за очень небольшие деньги или совершенно бесплатно. Right. Lastly, I'd like to say that we also have government and European Union operated funds. So last year alone, or last say 16 to 18 months, we saw 3 venture capital funds that are also focusing on early stage ventures started by European funds, and there are 2 more coming within the next 6 months. Мы видим также, что есть активность в более крупных венчурных фондах. Я не услышал порядка 3 фондов в Европе. And 2 more coming. Да, и 2 больше, 2 появляются. At any rate, I wanted to show one of the last slides, if you could click through them. Yeah, this one. This is taking end of last week. It's a meetup of government officials. In the middle of the picture, you can see the Prime Minister. Also in the shot, there is Ministry of Economics, head of the partner for SMEs, Enterprise Lithuania head, and so on, and they're all holding postcards that are advertising Accelerator Startup Highway, which basically indicates that the government is also on the same level as everyone else in the market and is willing to join in and do everything they can to develop startups. И здесь я хотел просто показать вам, что на этой фотографии видите наших правительственных чиновников, министров, замминистров, разного рода госструктур, которые все держат визитки стартап Highway, что для нас означает, что они находятся с нами вместе на нашем уровне. Right, so that was my brief on how Lithuania is doing. I'd be happy to take your questions. Это было очень коротко про Литву и про наш сектор. Я хочу сейчас ответить на ваши вопросы, если есть. Пожалуйста, вот один вопрос. Hi, Rokas. First of all, thank you for coming and sharing your knowledge with us. The question I have is, which startups, like in which industry, are the most popular in Lithuania? Well, although we say we have no focus, 90% of projects that we see are either IT-based or IT-enabled, and that also includes internet, mobile, and everything else. I wouldn't go as far as say that there would be any very visual sub-trends. Maybe at one point Groupon clones, 2 years before that maybe social networks. At this time I'm seeing e-health, e-retail or retail 2.0, something like that surging, but it's largely ICT internet startups.